Mubyeyi Tera Intambwe initiative, as most of the current spectators may already be aware, is Imbuto Foundation's project launched in June 2013. Its objective is to bring dropouts back to school and to discourage any further school abandonment at primary and secondary levels in the pilot districts of Gasabo, Musanze and Ngororero. Sponsored by DFID through the Innovation for Education Fund at the Ministry of Education, Mubyeyi Tera Intambwe initiative operating principle lies in the work of voluntary community education workers, whereby each one of these is in charge of an administrative cell. Although experience has shown that children may be the cause of their own school abandonment, most cases are generally attributed to parents who are indeed the main target of the project. Mutuyemungu Florence is a community education worker in Jabana sector, Gasabo district. Dutangira iki gikorwa cy'abajyanama b'uburezi byari ibintu bigoye cyane kuko hari abana benshi bari baravuye mu ishuri. Let's look into the impact of this project. Firstly, there has been tremendous change of attitude among the parents. Ubu ngubu nasobanukiwe ko umwana wiga aruta utiga. Kubera ko umwana wiga aba afite ikinyabupfura. Nimba yaravutse mu rugo rwa gikene yarize, ubwo akazamura ababyeyi. Akamaro ko kwiga, umwana ariga akajijuka, noneho kandi akagusomera nibarwa nk'iyo bayikoherereje, kandi byabana byiza akaba yakira nawe akagukiza. Akamaro ko kwiga k'umwana ku iki gihe turimo niryo terambere, kandi ni nawo mugabane we wa mbere ubumuhaye, ni imbaraga ubumuhaye z'ejo hazaza. Underscoring this are the following statements from Florence and the headmaster of Susa 2 College in Musanze district, Mr. Bizimana Christophe. Ababyeyi twagiye tubasanga turabaganiriza, ubwo rero twatanze ubukangurambaga hagati y'ababyeyi n'abana. Mbere umwana yarasibaga akarangiza iminsi 3 iminsi 4 ataza ku ishuri, ariko kugeza kuri uyu munsi nta mwana ugisiba. Niyo asibye afite impamvu garagara, umubyeyi waza kubivuga. Bibyumvikane neza ko ntabwo umwana agipfa gusiba, nta nubwo umubyeyi yakwemerera umwana gusiba kuko yabonye ko ishuri yahagurukiwe. Bituma bazamura imyumvire, bituma bashishikariza abana babo kwiga, bituma babona agaciro k'ishuri. Indeed, the parents' level of understanding is now reasonable. This is evidenced through the figures of former dropouts now returned to school, according to this community education worker and an education officer at sector level. Akagari ka Kabuye kagizwe n'imidugudu 11, ngewe ntangira nari mfite abana 131, ubu ngubu nsigaje abana 30 gusa. Twari dufite abana 115, 103 basubiyemo, dusigaranye abana 12. Urumva ko hari icyo vraiment umushinga wadufashije. Ngendeye ku mibare nagiraga y'abanyeshuri, mfatiye nko kuri primaire nagiraga nk'abana batarenga 1200, ariko uyu mwaka natangiranye abana 1390. Najya kuri secondaire nagiraga abana 350, ariko uyu munsi tuvugana mfite abana 450. The July 2014 figures stand as follows. Of the 1,626 baseline dropouts in Gasabo, 1,436 have been returned to school. Out of 4,110 dropouts in Musanze, 1,652 are now back to school, and in Ngororero, 4,094 children are already back to school out of 5,179 baseline dropouts. In all, 7,182 children have been returned to school out of a total of 10,017 initial dropouts. Part of our expedition involved visiting different schools across the project's zone of activity, where we met children delighted of their return to school. Ninavuye mu ishuri kubera ko ninabuze ibikoresho by'ishuri, none Imbuto Foundation yamaye ibikoresho by'ishuri, nkaba mbashimira ko ubu niga nta kibazo. Natangiye mu kwa mbere, iyi Imbuto Foundation itamfasha gusubira mu ishuri, banarabaye ikirara ndi kubungera mu muhanda. Byaranshimishije birenze urugero yuko umujyanama w'uburezi nacishikarizije kuza kwiga. Nari maze igihembwe cyose nataza kwiga, kuko navuyemo maje kwiga ibihembwe 2 cya gatatu mitamvamo. Imbuto Foundation bakaba baramaye ibikoresho by'ishuri,
n'imyambaro byatumye nsubira kwiga nk'abandi. Ngiye ndishimira kuko nasubiye mu ishuri, kuko iyo naza gusubiramo ntago nari kuba umwana ukeye nk'abandi. Bampaye ibikoresho ntagiraga, bampaye amakayi, amakaramu, buwate matematikare, inifomo, umupira w'ishuri n'inkweto zo kwambara ngiye ku ishuri. Nabikoresheje neza kandi nzagumya mbikoreshe neza. Nshimira Imbuto Foundation yuko yampaye imyenda y'ishuri, kama n'amakayi, kama n'inkweto, kama n'imipira, nkaba nambaye neza. We also took that opportunity to pick the views of some beneficiary parents regarding their children's return to school. Ubwo mwana yajaga ku ishuri kugira ngo mubonere ikayi bikangora, kugira ngo mubonere ikaramu bikangora, kugira ngo mbone n'iforomo nabyo bikangora. Umujyanama w'umurezi baraje angira inama, ubwo baravuze ati turebe ukuntu uyu mwana yasubira ku ishuri. Umwana yagiye ku ishuri, mbona bamuhaye amakaye, mbona bamuhaye ikaramu, mbona bamuhaye n'iforomo, biranshimisha cyane. Ubwo nanje nkavuga nti ubwo umwana none hari kuja ku ishuri, reka nanje nje ndagerageza ndebe uburyo namukurikirana fatanye n'abarezi. Umwana wanjye Monika ariwe Nirere byarashimishije kugira ngo asubire mu ishuri, kuko n'ubundi yari yavuyemo numva agahinda kenda kunyica kubera kubura ikintu muha, ariko amaze gusubiramo numvishe nishimye kubera yuko ari umwenda yashakaga yarawubonye. Ikaya n'amakaramu ahagije arajyana agaheka mu gakapa, n'inkweto nazo barazibonye, akagenda yishimye. Amakaye sinakubwira barajyana, ndi narafunze mu isandugu, ubu barimo. Igihe azashirira gutyo nzajya nkuramo gutyo nongera muhereza nta kibazo bafite rwose, bameze neza pe. The headmaster of Rutunga College in Gasabo and the vice mayor of Ngororero district in charge of social affairs gave their comments regarding the work of the community education workers. Akaba rero aba bajyanama b'uburezi badufitiye akamaro kanini cyane ko baba babazi mu midugudu baherereyemo, noneho tugafatikanya nabo kubagarura. Mu karere kacu ka Ngororero dufite utugari 73, utwo tugari twose tukaba dufite abajyanama b'uburezi badukomokamo, bazi utugari neza, bazi n'abaturage badutuye ku buryo biborohera kumenya ngo umwana wo kwa kanaka yavuye mu ishuri, bagakurikirana bakanamenya ngo niziye mpamvu zituma yaravuye mu ishuri, hanyuma hakabaho ubujyanama ndetse no gukora ubuvugizi aho biri ngombwa. As testified by different partners in education, there are cases where the dropouts are outstandingly bright students, such that their return to school is very warmly welcomed, not only by the teachers but also their fellow students. Harimo nk'abana b'abahanga bari barataye ishuri, bagarutse twe twaratakaje ku buryo nk'uyu umwarimu kabura umwana w'umuhanga umva ugize ikibazo pe kuri ujya mu ishuri ukavuga uti kana kari hehe. Iyo agarutse rero nk'icyo gihe mwarimu birumvikana arongera akishima kuko uwo mwana wa musaruro w'ikigo cyangwa wa musaruro ishuri ryari ritegereje urumva ko urakomeza ukiyongera. According to the various actors in the area of education, the community education workers stand as an important new ingredient indispensable for implementing the administrative goals in that sector. Musiko dukorera ku mihigo mu nzego z'ibanze, ikibazo cyo kurwanya abana bava mu ishuri nawo ni umuhigo wo muri serivisi y'uburezi. Dufatanya n'abajyanama n'uvuga ngo twabonye abandi badufasha hariya hasi, bakaba baradufashe rero kugera ku mihigo yacu byoroshye kurenza uko twari kubikora twenyine. Buri kwezi nicara hamwe nabo tugakora raporo y'ukwezi. Iyo raporo y'ukwezi ni nayo nanjye iba raporo yanjye muri serivisi yanjye y'uburezi. Ahubwo ndaboneraho gushimira Imbuto yadutekereje uyu mushinga, kuko nubwo twawuhigaga ariko twawugeragaho bitugoye, kuko wasangaga dubikora tuvuturutse ku karere, ariko none ubwo dufite buri muntu mu kagari ubihagarariye. Aba bajyanama b'uburezi baje kunoza umuhigo wacu nk'akarere, ubundi dufite umuhigo yuko nta mwana n'umwe ugomba kuva mu ishuri. Our assessment exercise also revealed that Imbuto Foundation action of returning dropouts to school in the project's areas has had the domino effect among the neighboring families. Abana benshi bari baravuye mu ishuri, usibye nabo ngabo bagaruwe n'Imbuto kubera ibikoresho bafashijwe, hari n'abandi bagarutse kubera iyo mpamvu. Agatekereza akavuga ati ibyo byose kubera umwana w'akanaka yasubiye mu ishuri, reka nanjye uwanjye musubizemo, kandi wenda rimwe ashobora kuba yaranavuyemo afite n'ubushobozi. Ibyo byarabaye cyane. Abantu bagiye
bagira uwo muco wo kugarura abana mu ishuri barebye bagenzi babo ukuntu bagarutse mu ishuri. On this occasion, we desired to hear the views of different stakeholders to the project regarding its progress. These are teachers, education officers, and head teachers. Imbuto hari icyo yakoze kandi cyadushimishije, yashyize imbaraga ifatanije n'ubuyobozi bw'ikigo mu kugarura abo bana. None uyu munsi abo bana mbona mu bandi bana bafite isuku, mu ishuri igeze musanga uwo mwana nta kibazo afite cy'igikoresho. Mu by'ukuri uyu ni umushinga ntabwo navuga ngo uziye igihe, ahubwo iyo uba waraje kare ntekereza ko bariya abana babaga mu bishanga, babaga mu binombe, baba baravuyemo kera. Tukaba tubona muri iki gihe dukoranye n'umushinga tumaze kugera ahantu hashimishije, aho abana batakirirwa mu bisheke ngo bari gukorera abahinde, aho abana batakirirwa mu binombe ngo bari gukubita amabuye, ahubwo noneho bakaba bari mu ishuri bambaye iniforume, bambaye inkweto, batwaye udukapu twiza. Uyu munsi urasanga bakeye bameze kimwe n'abandi bana bose. Uyu mushinga ni umushinga twe twishimira cyane. Aha uko muhabona, uyu ni umudugudu wa Susa ufite amateka yihariye, utuyemo abantu benshi batandukanye, rimwe na rimwe batanafite n'ubushobozi buhagije. Abana bavaga mu ishuri kubera iyo mpamvu. Uyu mushinga rero uje utuma abana bose bagaruka. Mbese usibye no kuvuga ngo n'ibikoresho bisanzwe, byatumye n'abana ndetse n'ababyeyi bakunda ishuri cyane, bararishishikarira mu buryo nta n'umwana ugisiba, nta mwana ukererwa, kuko barabona akamaro k'ishuri. Abana baragenda bamenya kwiga agaciro kabyo, yewe n'ababyeyi bakagenda bakangurirwa inshingano zabo binyuze muri abajyanama b'uburezi. Biratanga icyizere ko mu mwaka umwe gusa nimba abo bana barabashije bose kujya mu ishuri kandi bakaba bagumamo, biragaragaza ko imyaka izazaho nta n'umwe uzongera kujya ava mu ishuri. Uko bigaragara muri kano karere ka Musanze, intego umushinga mu byetera intambwe wari wihaye iragenda igerwaho. Hari ibimenyetso bigenda bibigaragaza. Icya mbere ni uko kuba haba ibiganiro hagati y'ababyeyi n'abajyanama b'uburezi byatumye ababyeyi barushaho kwita ku bana babo, ndetse uwo mushyikirano hagati y'abajyanama b'uburezi n'ababyeyi wongeye nanone umushyikirano hagati y'ababyeyi ndetse n'abayobozi b'amashuri mu rwego rwo kuzamura ireme ry'uburezi mu karere kacu. Another common view shared between the partners of the project is that this initiative should not be limited to the districts of Gasabo, Musanze and Ngororero. Ku bunararibonye tumaze kubona kuri uyu mushinga, ku bunararibonye tumaze kubona ku bufatanye n'abajyanama b'uburezi, twumva hakagombye kureba uburyo wakwaguka ukagera no mu tundi turere twose tw'igihugu. Bringing the dropouts back to school and discouraging any further school abandonment is the goal of Mubyeyi Tera Intambwe initiative. It is a determined step towards education for all, one of the pillars for Rwanda's economic development. The initiative deserves concerted support from all the stakeholders in education if its goals are to be fully attained.